Йоу, васап. Сьогодні буде практика одного з найміцніших рухів в крампі і найміцнішого руху в крампі ногою. Я думаю, що за рахунок цієї практики тобі стане зрозуміліше, як робити, навіщо робити, куди робити, чому робити. Давай не будемо втрачати ні секунди і одразу перейдемо до бокнесу. Робимо біт. Окей, другий баланс поінт. Окей, третій баланс Окей, другий стомп. Стомп. Вперед. Окей, другий баланс Ей.
Окей. І третій баланс, скуп, стоп. Повалюєш. Даун, скуп. Скуп. Стомп. Скуп. Сіль. 50. Ось така коротка практика по стомпах у нас з тобою вийшла. Попрактикували 2 стомпи. Перший був straight стомп, коли ми рівно піднімаємо ногу, і скуп стомп, коли ми зачерпуємо. Це була коротка практика стомпів. Насправді ми зробили дуже мало варіацій. Ми просто попрацювали з різними баланс-поінтами та стомпами. А насправді, як викидається нога, в які сторони вона може викидатись, і взагалі куди робити стомп, як робити стомп, і сенси для стомпу. Ми це вивчаємо на курсі Крамп БАЗА 1.0, куди я тебе і запрошую. За всіма подробицями пиши мені в директ в будь-яку соцмережу. Я тобі відповім, зорієнтую, дам відповідь на всі твої запитання. Тобі дякую за перегляд, дякую за практику. Якщо тобі було мало, просто перемотуй назад і роби зі мною ще раз. А музику з цього тренування ти можеш знайти в моєму телеграм-каналі, посилання на який в описі під цим відео. До побачення на наступному тренуванні. Нарешті ми дійшли і до цього руху. Все. Крамп ап.